రావాల్సిన చెక్ ఇన్ లగేజ్ రాలేదు. అది మయామిలో ఉండిపోయింది. స్పిరిట్ ఎయిర్లైన్స్ వాడు అక్కడే డాలస్ నుండి మయామి వరకే చేశాడు. సరే ఇంకా ఫైల్ కంప్లైంట్ రాసి డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను. రావడానికి 4-5 రోజులు పడుతుందంట. సో నా మోటార్ సైకిల్ గేర్ అంతా దాంట్లోనే ఉంది. జాకెట్, ప్యాంటు, బూట్స్ అన్నీ. సో బట్టలు అయితే కొన్ని నా దగ్గర ఉన్నాయి, చూడాలి. మేనేజ్ గేర్ ఇవన్నీ మేనేజ్ చేయొచ్చు మోస్ట్లీ. సో లగేజ్ వస్తుందో రాదో డౌటే ఇంకా. సో ప్రస్తుతం అయితే కంప్లైంట్ రాసేసి ఎయిర్పోర్ట్ నుండి ఇంకా హోటల్కి వెళ్తున్నాను. సో డాలస్ మన ఎయిర్పోర్ట్ నుండి ఒక 1/2 గంట ఉంటుందంట. సో ఇప్పుడే ట్యాక్సీ ఎక్కాను. అడ్రస్ కూడా తీసుకున్నాడు. బయలుదేరుతున్నాను. ఇద్దరం బయలుదేరుతున్నాను కియా కార్లో. చీకటి పడింది, 6-7 అయింది టైము. 1-2 నిమిషాలు లైటింగ్ వచ్చినప్పుడు మేబీ సిటీ కూడా చూపిస్తాను కాసేపు. చీకటి పడిపోయింది. ఈ సిటీ కూడా కొంచెం 9,000 feet అబవ్ సీ లెవెల్ ఉంటుంది, హై ఆల్టిట్యూడ్ అనమాట. సో నేను ఎలా ఉంటుందో అనుకున్నాను. మామూలుగానే ఉంది ప్రస్తుతం అయితే. కొంచెం ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉండొచ్చు. ప్రస్తుతం అయితే తెలియడం లేదు, చూడాలి. అంత మౌంటైన్ ఏరియా. చీకటి అయితే పడిపోయింది బాగానే ఫాస్ట్గా కొండల్లో. రేపు ఉదయం చూడాలి ఎలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళే ప్లేస్ అయితే డౌన్ టౌను. సో కొంచెం సందడిగా ఉండొచ్చు ఫ్రైడే నైట్. సో నిన్న ఈక్వెడార్ చేరుకున్నాము. కీటో చేరుకుని నేను సాయంత్రం చేరాము. తర్వాత ఈరోజు ఉదయం బైక్ రెంటల్ తీసుకొని ఇప్పుడే భోజనం అయిపోయింది. క్యామరాను సూప్ అంటే షిప్ అది ఉంది, తినేసి రేపటికి ఏమన్నా చిన్న షాపింగ్ కోసం బయటకు వచ్చాము. సో ఇది కీటో రోడ్డు, మెయిన్ అంటే మామూలు రోడ్డు. షాప్స్, ఫుడ్ అన్నీ, బిల్డింగ్స్, హోటల్స్, బ్యాంకు. How far is ఈక్వెడార్లో 3వ రోజు. బన్యోస్కి వెళ్తూ ఉన్నాము. దారిలో మొక్కజొన్న కనిపిస్తే ఆగాము. ఇక్కడ ఆగే తిన్నా ఇది వాటి పిక్చర్. Yeah. $2, right? You can negotiate. Let her enjoy that. Thank you. Good job. To be generous for these people. Yeah. So you get 5 bucks one day. Reached Banyos. ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి, ఫేమస్ వాటర్ ఫాల్స్. ఐ కెన్ సీ ఆన్ ద టాప్. హాస్టల్ సవాయి మీద కనిపిస్తుంది కదా పైన. అండ్ సో ఇక్కడ అది వాటర్ ఫాల్స్ ఇంకా అన్నిటికీ ఫేమస్ అంట. ఇది మా హోటల్, ఇది హాస్టల్ బేసికల్గా. ఇక్కడ హాస్టల్, హోటల్స్ రెండు ఉంటాయి. యా సో ఇది యాక్చువల్గా టూరిస్ట్ ప్లేస్ ఉంటుంది బాగా. అందరూ యాక్టివిటీస్ చేయడానికి వస్తారంట. వాటర్ బస్సులో పైకి వాటర్ ఫాల్స్ చూడడానికి వెళ్తున్నాము.
ఇప్పుడే ఒక వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చాం. ఇది అవెంతురు బానో, ఇది శివాస్ అంటారు వీటిల్ని. ఈ బస్సులో బండియాస్ నుండి వస్తే వాళ్ళు వాటర్ ఫాల్స్ ఏరియాస్ తీసుకొస్తారు. సో వాటర్ ఫాల్స్, సో బేసికల్గా ఈ టూర్లో 4 వాటర్ ఫాల్స్ చూపిస్తారు. దిస్ ద ఫస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ అనమాట. ఓ బ్యూటిఫుల్. ఓ దేర్ ఇస్ ఎ సైడ్ కార్. మౌంటైన్స్ అయితే వెరీ బ్యూటిఫుల్. పైనంతా పొగమంచు, చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఇంకొక వాటర్ ఫాల్స్ ఇది. ఇది కొంచెం సన్నగా పొడవుగా ఉంది. Yeah. You having a good time? Yes. Awesome. Thank you. What a beautiful waterfall. ఫాల్స్ పైన నుంచి కింద పడుతుంది చూడండి. కింద అసలు ఎలా ఉంది చూడండి. అందులో కొండల మధ్యలో ఈ వాటర్ ఫాల్స్ అన్నమాట. మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఫోటోలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. ఓ అంతేనా, వచ్చేసాం మన ఇదైతే. ఇది డియాబ్లో వాటర్ ఫాల్స్. ఇది ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి. ఇది బెస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్. అమేజింగ్. వావ్. ఆ కింద నిలబడితే తట్టిపోతాం ఫుల్గా. బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్. వాట్ ఏ వ్యూ. ఓ అమేజింగ్. మేము పెంకాకు వచ్చేసాం ఆల్రెడీ. ఆల్మోస్ట్ నిన్న బండియాస్లో ఉన్నాం కదా. సో పొలిమేరలోకి వచ్చాము. సో రాగానే అన్ని బైక్లన్నీ ఒకసారి ఐ వాచింగ్. సో బైక్లన్నీ ఒక దగ్గర పక్కన పెట్టాం. అండ్ అందరూ టేకింగ్ పిక్చర్స్. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, ఎస్ డూయింగ్ గుడ్. సో ఈ హిమాలయంలో రైడ్ చేస్తుంటే మళ్ళీ ఢిల్లీ నుండి కాళహస్తి వెళ్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో సాయి ఆన్ BMW 310 GS, Anoop on 310, and Niraw on Hero 300 XRE, Sunil on 300 XRE, and Rakesh on DR 650. సునీల్ పిక్చర్ తీయడానికి చూస్తున్నాడు.
ఇంకా ఐ థింక్ ఇంకా అరగంటలో వెళ్ళిపోతాం మేము. ఇంకా యాక్చువల్లీ రెస్ట్ డే యాక్చువల్గా. సో ఈరోజు everybody posing for the picture. Trucks. And it's a beautiful landscapes in Ecuador. అసలు పచ్చని పొలాలు, కొండలు, కొత్త బంగారు లోకం. తిరుడాలో పాట గుర్తొస్తుంది, దొంగ దొంగ. Anoop guys. ఉదయం బనియాస్ నుండి బయలుదేరాము. సో ఇప్పుడు క్వెంకా వెళ్తున్నాం. బ్యూటిఫుల్ మౌంటైన్స్ వచ్చాయి. ఇంకా దారిలో చెప్పిస్తాను. కొబ్బరికాయ ఎప్పుడు ఇరికే, టెంకాయ ఎప్పుడు ఇరికే, నల్ల ఇరికా. సో టెంకాయ మంచి రిఫ్రెషింగ్ టెంకాయ యాక్చువల్గా. ఇక్కడ షాపు మంచి కూర్చొని టెంకాయలు, ఫ్రూట్స్ కూడా ఉన్నాయి బాగా. అక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు. ¿Cómo estás, tercera? ¿Cómo estás? Parcero de Colombia. Colombia, ya, sí. ఇంకా వచ్చేసాము. ఇక్కడ స్ట్రీట్ పార్కింగ్ లేదు, బయట పెట్టుకోకుండా లోపల పెట్టుకోమన్నారు. వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ వెళ్తాను. ఓకే ఒక పార్కింగ్ అయిపోయింది. మరి ఇది దారిలో ఉంది, పార్కింగ్ లేకుండా లోపల రూలు వేసి పెట్టుకోవడం. ఓకే 4-5 more to go. సో సాయి ఈస్ ట్రైయింగ్. ర్యాక్స్ నేను పెడతాను అన్నాడు. వద్దు నేను ట్రై చేస్తాను, వీడియో తీస్తామన్నాడు. ఎస్ స్లో. Momento. Yes. Yay! One more dive. Yay! Okay, now Sunil is there. Yeah. Yes. Okay. And Shree's bike. Your bike is easy, man. Yeah, I have a 21-inch wheels. It will go easily. Niraw is trying. Thank you, Niraw. Slow. Oh. Okay. Yeah.
Nice. అంతా లోపలంతా తమాష ఇల్లంతా అందరికన్నా అయిపోయింది హోటల్. All bikes in the living room. హాప్ అండ్ హాప్ ఆఫ్ బస్ ఈరోజు తిరుగుతూ ఉన్నాము అటు ఇటు. సో ఒక్కొక్క ప్లేస్కి వచ్చి ఆపుతాడు. ఇంతకుముందు ఒక ఆర్కియాలజికల్ మ్యూజియము అవి ఇవి చూసేసి వచ్చాము. సో బస్సుకి ఒక్కొక్కరికి మామూలుగా మొత్తం టూర్ వేయడానికి 1.5 hours అనమాట. ఒక టికెట్తో ఎక్కేసామంటే వీడియో లేదు. మామ వంట చేస్తున్నది. ఓలా రోల్ ఉంది, రోల్ బి. ఓ ఎంపనాడా చేస్తున్నారు. కార్నే ఎంపనాడా. సో కార్నే కేసో, కార్నే ఒకటి, కేసో ఒకటి. ఇవన్నీ చేసి ఆరబెట్టినట్టున్నారు. షేప్ చేయాలి ఇంకా. వీటికి చేశారు యాక్చువల్గా. ఫైనల్గా ఆ విధంగా వస్తాయి. సో ఒక ఆయన 5 generations నుంచి ఈ బిజినెస్ నడుస్తుంది. పనామా హ్యాట్ ఇది ఈక్వెడార్లో చేస్తారు. కానీ పనామా హ్యాట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇవి చేసినవి తీసుకెళ్ళి ఈ సౌత్ అమెరికాలో అమ్ముతూ పనామా కెనాల్ వరకు వెళ్తారనమాట. పైకి వెళ్ళాలంటే నార్త్ అమెరికాకి వెళ్ళాలంటే పనామా కెనాల్కి వెళ్ళాలి. అందుకని అందరూ పనామా హ్యాట్ అంటారు. So the sections have రాత్రిపూట ఈక్వెడార్ ఇది క్వెంకా బ్యూటిఫుల్ చర్చ్ ఇక్కడ. అండ్ ఇది ద సిటీ సెంటర్. సో ఇక్కడ పిల్లలు వీళ్ళందరూ మామూలుగా అందరూ డ్యాన్స్ చేస్తూ మ్యూజిక్ బాగుంది. సో ఇది స్ట్రీట్లో బయట పెట్టుకుంటే బాగానే ఉంటుంది. బయట పెట్టకుండా ఓకే రాక్స్ వెళ్ళాడు. సాయంత్రం అయింది. ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి రెడీ బట్టలు మార్చుకొని బయటకు వెళ్ళాలి, భోజనం చేయాలి. Now it's Anoop. సో ఇందాక ఇక్కడ దిగాం కదా, ఈ క్వెంకా టూర్ వేసుకుంటున్నా ఇప్పుడు. వావ్, దిస్ లైక్ సమ్ హై ఎలివేషన్లో సిటీ అంతా చూడవచ్చు. క్వెంకా బ్యూటిఫుల్ క్వెంకా. వావ్. Hello, Sayee. What's up, buddy? We are here at the viewpoint. Oh yes, Cuenca, very you look beautiful, at the whole, bonito. pretty much the whole city, I believe. And the mountains at the edge. Oh, the yellow bus is here. That's going the opposite direction though. Yeah. We're going this way. And it's a beautiful
బస్సులో రైడ్ ఇది. తిరుగుతూ ఉన్నాము. బస్సు పక్కన కుడివైపు గైడు, ఎడమవైపు డ్రైవరు. అండ్ సునీల్, నీరవ్, పెద్దవి అండ్ సాయి, రాకేష్. హాప్ ఆఫ్టర్. ఇక్కడ సెంచురియో మరియానో ఏదో చర్చ్ లాగా ఉంది. మంచి ఫ్లవర్స్ బొక్కాయి పెట్టారు. ఇది కూడా సిటీ సెంటర్ దగ్గరే. ఇది ఫ్లవర్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. పూలు చిన్నగా చేస్తున్నారు. ఇది బ్యూటిఫుల్ చర్చ్. ఇది లోపలికి ఉదయం వెళ్ళాము, బాగుంది. ఫోటోగ్రఫీ తీసుకో లోపల అంటే తీయలేదు, బట్ చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది. ఇవి సిటీ సెంటర్ మెక్సికో. ఇక్కడంతా కూడా ఏంటంటే మధ్యాహ్నం సాయంత్రం అందరు ఇక్కడే వస్తారు. వాళ్ళు చూసుకుంటూ వెళ్తుంటారు. అక్కడ అందరూ షాపింగ్, ఇంకా సాయంత్రం లైటింగ్ ఉంటుంది, డాన్సింగ్. మసాహల్లి నిన్న ఇక్కడ నుండి క్వెంకా నుండి బయలుదేరా కదా, మధ్యాహ్నంకి మసాహల్లీకి వచ్చాం అనమాట. ఇది ఎల్ జార్డిన్ అని చెప్పి ఒక రిసార్ట్ కైండ్ ఆఫ్. ఇది రివర్కి ఎదురుగా కబానాలు ఉంటాయి. ఈ ప్రాపర్టీ వచ్చి ఒక 1.5 acres 2010లో ల్యాండ్ కొని ఒక 9 కబానాలు ఆ పక్కన ఉన్నాయి చూసారు, ఆ టైప్ అనమాట. అలాగా కట్టుకున్నాడు. బాగానే మంచి బిజినెస్ బాగానే ఉంది. ఇంకా ఈ లోపలైతే చెట్లు మంచి బ్యూటిఫుల్ పూల చెట్లు, చాలా అందమైనటువంటి. ఎందుకంటే అమెజాన్ కదా, ఎక్కడెక్కడ లేని చెట్లన్నీ ఉన్నాయి. రకరకాల రంగులు, ఏదో ఒక ఐలాండ్కి వచ్చినట్టు అలా ఉందన్నమాట. చాలా బాగుంది. పక్షులు, ఇంకా అలాగే చిన్న కొలనోళ్ళు కూడా ఉన్నాయి. చేపలు కూడా పెంచుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ. రూమ్ అయితే అసలు ఇంకా బీభత్సం. 2 బెడ్లు, ఎదురుగా చూస్తే మన కొండపైన ఉంటాము, కిందంతా లేక్ అన్నమాట. ఇది ఇంకా ఇక్కడంతా చేపలు, కొలను, బాతులు, మా బైక్స్ అన్నీ పక్కన బయట ఏదో పార్కింగ్ అనమాట. సో ఇది రెస్టారెంట్ కూడా పెద్ద హులా హట్ లాగా ఉంది. చేపలన్నీ అక్కడ కూర్చుని ఏదో నమాజ్ చేస్తున్నట్టు, ప్రేయర్ లాగా అన్నీ ఒకే దగ్గర ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా హలో మాయా ఎలా ఉన్నావు? అటుపక్క కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. అవైతే ఎందుకు అక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏదో రాత్రి ఇక్కడ లవ్ సింబల్ వేసి లైటింగ్ పెట్టారు. సో సునీల్, అనూప్ రెడీగా ఉన్నాడు. సో చిన్న బార్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఇక్కడ ఒక బొమ్మ తమాషగా ఉంటుంది. వచ్చేదో నవ్వుతూ ఉంటుంది. హలో, ఎందుకు నవ్వుతున్నావు? ఓకే, కాఫీ. ఓకే, ఇంకా భోజనం చేసి ఈరోజు టూర్ ఉంది. మనం టూర్ చూద్దాం, ఎంజాయ్ చేద్దాం. ఒక 400 సంవత్సరాల చెట్టు చూపిస్తారంట, తర్వాత కొన్ని కోతులు, తర్వాత ఒక వాటర్ ఫాల్స్. ఈ చుట్టుపక్కలంతా మంచి షాపింగ్, రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి. నిన్న రాత్రి ఒకటి రూఫ్ టాప్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాము, చాలా బాగుంది. ఫుడ్ కూడా బాగుంది. మా హోటల్ కూడా ఇక్కడే దగ్గరే, పక్కనే.
ఈ సిటీ సెంటర్లోనే బస్ వస్తుంది. ఈరోజు ఉదయం సౌత్ టూర్ అయ్యింది. సో ఇంకా 3:45కి మంకీస్, కెపచినో మంకీస్. మంకీ ట్రక్లో వెళ్తున్నాం మేము. సో మంకీస్కి చూడడానికి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కనిపించాయి. పిల్లలు ఆడుకుంటున్నాయి. ఊరి కొట్టుకోబాకర్రా నాయన. ఊరి చెట్టుని చూడడానికి వెళ్తున్నాం లోపలికి. రోడ్డు పక్కనే ఉంది కానీ తలుపేసేసారు. సో టూరిస్టుల కోసం కొంచెం లోపలికి వెళ్ళి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. అంత థిక్ ఫారెస్ట్. మొత్తం చెట్లు, ఆకులు, ఎండుటాకులు, పుల్లలు. Oh, mosquito repellent. Holy smokes. For the sacrifice. Smell. Similar to wood. Yeah. Wow. Oh. What is It's a natural These are for the termites. mosquito. From the termite. This is the termite for the uses. Can I do it? Yeah, of course, it don't bite. Yeah. I have the two different species of termites. Don't put it in your pants or your house will be gone. Yeah, this is two different termites. Yeah. Video. I'm also they're not the ground termites. These termites, they eat only for the dead tree or the dry tree. These termites, they eat for the live tree. Which termites eat Why like not destroy it? This for the, for example, for the insect in the ground, and then for to eat for Yeah. the Why do you not destroy it? From this side? Someone take Nature. it. No, this is the wild. Hobbit nature. Hey, I got a nice Stay away spot from for to take a picture, guys. Anybody who wants to? These three dead trees. Apparently. Amigos. Yeah, rub it, man. Wow. Now rub some. ఇదిగండి పెద్ద చెట్టు. చాలా పెద్దది. That's a good background picture. Yeah, This one big picture. except here's panoramic picture. It's very nice. Exactly. It's very nice. ఓకే. You need for the towel. You need now for the massage. Massage is perfect. ఓకే. Cascada waterfalls. Are you taking photo? Yeah. Okay, fine. I'll go inside there.